Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. वार्म वेलकम, सुस्वागत है आप सभी का. स्वागतम अंदर की. स्वामी शरणमय्यप्पा. I am a Hindu, born Hindu. I respect all religions, whether it is Islam, Christianity, or any other religion on the earth. That is what my religion teaches. Tolerance and respect others' beliefs and traditions. సో ఏదైతే నేను హిందువునో నా సాంప్రదాయ ప్రకారం అన్ని మతాలు, ఇస్లాం కావచ్చు, క్రిస్టియానిటీ కావచ్చు, మిగతా అన్ని మతాలను అదేవిధంగా గౌరవిస్తాం, వారిని ఆహ్వానిస్తాం. మేము వారితో పాటు ఒక సహజీవనాన్ని గడిపే విధంగా రాజ్యాంగం ఇచ్చినది కాబట్టి అదే భారతదేశం యొక్క సంస్కృతి. అటువంటి సంస్కృతికి ఏమవుతున్నది ఈరోజు? What is happening to such wonderful tradition, ancient civilization? क्या हो रहा है हमारे प्राचीन जो संप्रदाय है हिंदू और हिंदुइज्म? क्योंकि हम सभी जाति सभी मत को एक ही तरह देखते हैं और उनके प्रति हम उसी मर्यादा जो हम हमारे हिंदुइज्म हमारी मजहब को देते हैं उसी तरह की मर्यादा सभी को देते हैं. लेकिन क्या हो रहा है भारत में? क्यों आज हिंदू ये चाह रहा, पुकारा कर रहा कि हमें पहचानो? इसी भारत के धरती में हम जो है, हम कहते कि हम अधिक संख्या लोग हैं, लेकिन अधिक संख्या लोग होने पर भी हमारे चाहत क्यों पूरी नहीं हो रही है? एक उदाहरण, जब मैं देवल जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, मुझे पैसे देनी पड़ती है. क्यों? जिस तरह हमारे इस्लाम भाई बहनों जाते हैं वहां पर हज टर्मिनल है और उनको हज के हिसाब से फ्लाइट चार्जेस में भी उनको ये मिलती है, इजाफा मिलती है. हिंदू भाइयों को क्यों नहीं है? तो ये एक इस तरह की दुष्प्रचार जो किया गया और जिसका शिकार आज हिंदू जो बहुमती में है उनकी दिमाग उस तरह अल्पसंख्यक के लोगों के ही मांग पूरी हो रही है, लेकिन हिंदुओं की हित में कुछ नहीं हो रहा है. जो भगवान को प्रार्थना करने के लिए भी पैसा दे के वहां जाना पड़ता है, तिरुमला हो या हम जब यहाँ से निकल के शबरीमला जाते हैं वहां देखिए किस तरह की लोग भीड़ आती है. 2 महीनों में करोड़ लोग आते हैं. और भद्राद्रि रामचंद्र भगवान हमारे भद्राचलम में हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी और कई ऐसे स्थापन अच्छे मंदिर तमिलनाडु में, कर्नाटक में तो कई दिखते हैं. लेकिन हर जगह हिंदू जो है पूजा पाठ के लिए पैसे देता है और वो पैसा कहाँ जा रहा है? उनके उपयोग में, उनके सहूलत के लिए क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है? और ये पैसे हिंदू जो डोनेट करते हैं हुंडी के द्वारा जो देते हैं, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? और आज भी सरकार इसके ऊपर, हमारे ऊपर क्यों इस तरह की एक आकांक्षा, एक सरकार का एक रवैया जो सरकारी के अंदर ही पूरे हमारे मंदिर क्यों आए हैं, क्यों मस्जिद और चर्चेस इस प्रक्रिया में क्यों नहीं है सरकार के अंदर? वो अल्पसंख्यक है, हम बहुमती लोग हैं, हम कहाँ जाके जीना? अल्पसंख्यक के लिए इस्लाम के पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है और क्रिश्चियन मेजॉरिटी कई देश है. लेकिन हिंदुओं का एक देश, और पाकिस्तान कैसे बना? इस्लाम के लिए मौके पे बना. लेकिन यहाँ पर जो भी है हम ये कहते हैं कि वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है. लेकिन आज जिस तरह लोकतंत्र में, राजनीतिक क्रीड़ा में अल्पसंख्यक कहते हुए उनके वोट बटोरने के लिए उनको ऐसे कब्जे से, सरकार के कब्जे से मंदिर, मस्जिद हो या चर्च हो निकाल दिया गया, लेकिन केवल मंदिर को लगाया गया. और इतना पैसा मंदिर में आता है जो हमारे हिंदू भक्त जो मंदिर हुंडी में डालते हैं. और जहां तिरुमला में जाओ पैसे दे के जाना पड़ता दर्शन के लिए, फ्री दर्शन भी है, लेकिन जब लोग जाते हैं और इतने उनकी मांगे रहती है, वो मांगे के हिसाब से वो आप हुंडी में पैसे भी डालते हैं और कई तरह की वस्तु भी वहां जमा करते हैं. एक उदाहरण दे रहा हूं. उसी तरह राम मंदिर भद्राद्रि, और हम शबरीमला में जाते हुंडी में, और इतना पैसा आज शबरीमला के ओर से केरला राष्ट्र को मिलता है. और आने जाने में केंद्र सरकार के वहां पर भी काफी पैसा मिलता है और काफी लोगों को इससे उद्योग
भी मिलता है उनको, हमारे भाई बहनों को भी, हर एक मत का। इससे ये है। और क्या हम मक्का में इस तरह की हम जा सकते हैं बिना मुसलमान? लेकिन तिरुपति में इस्लाम स्टडीज सेंटर बना रहे हैं। ये कहा कि लोकतंत्र है, इसीलिए लोग प्रश्न कर रहे हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थान टीटीडी बोल के कहा जाता है, फिर अन्य मत को क्यों आने दे रहे हैं आप? हम किसी के खिलाफ नहीं है, स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारा हक, राज्य जो संविधान हक दिया है, क्या वो हक हम नहीं जताना? इसीलिए हर एक हिंदू भाई बहन आज उभर के ये कह रहा है। और मैं पूर्ण सम्मति से कहता हूं कि मोदी सरकार, बीजेपी सर पूरी छूकी है, क्योंकि आज तक हिंदू के मंदिर सरकार के कब्जे में है। 10 साल हो गए उनको आके, आज तक सरकार हिंदू मंदिर को बाहर क्यों नहीं निकाला? कितना पैसा आता है, और ये पैसा कहाँ जाना चाहिए? हमारे भक्तगण सुविधाओं के लिए और अन्य मंदिर बनाने के लिए, और हो सके तो हिंदू भाई बहनों की पढ़ाई हो या अस्पताल हो, उस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह क्रिश्चियन मिशनरीज केरला में जाओ, वहां पर वो क्या करते हैं? वह पैसे कहीं से आता, कहां से आता उनको पैसे? सरकार के अलावा बाहर से भी काफी पैसे आता है, और वो विद्या में और अस्पताल में, ऐसे चीजों में उनके खुद के कम्युनिटी के लिए वहां खर्च करते हैं। उसी तरह मुसलमान भाई भी, कितने मदरसे हैं, और मस्जिद में क्या पढ़ाया जाता है? जब मस्जिद में कुरान सब कुछ पढ़ाया जाता है, बाइबल पढ़ाया जाता है चर्च में, हिंदू मंदिर में क्यों भगवत गीता या वेदास क्यों पढ़ाया नहीं जाता है? क्यों सरकार उसके ऊपर रोक रखा है? इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये विवक्ष आज विवक्ष राजनीतिक दल इसको एक अल्पसंख्यक दल वोट बैंक बनाया, और बहुमुख जो है हिंदू भाइयों का एक, इस तरह हमारी संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसीलिए मैं ये शो उनको सभी को अर्पित करता हूं, जो भारत कहते हैं और जो हिंदुस्तानी कहते हैं, जो मेरा भारत महान। संविधान के दौर पर हर किसी को हक है, एक ही तरह की हक रहना चाहिए, ये जरूरी है। భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు ప్రకారం హిందువులు కానీ, ముస్లింలు కానీ, లేక క్రైస్తవులు కానీ, మిగతా అన్యమతస్థులకు ఒకే విధమైనటువంటి వారు ప్రార్థన కానీ, వారు నమ్ముకునే సిద్ధాంతాలు కానీ హక్కులు ఇచ్చినప్పుడు, కేవలం హిందూ గుళ్ళను మాత్రమే ఎందుకు ఇంకా రాష్ట్ర కేంద్ర కబ్జాల్లో ఉంటున్నాయి? వారి ఆధీనంలో ఎందుకు ఉన్నాయి? చర్చులు లేవే, మస్జిదులు లేవే, మస్జిదులో ఖురాన్ చెప్పొచ్చు, మద్రాసాస్ అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఎన్నికల సమయంలో మస్జిదులు వాడుకుంటారు, చర్చిలను బైబిల్ చెప్పొచ్చు, చాలా సంతోషం. కానీ హిందూ గుళ్ళల్లో ఎందుకు భగవద్గీత కానీ, వేద పఠనాలు కానీ, మిగతా హిందువులకు సంబంధించిన విషయాలు ఎందుకు చర్చించడం లేదు? ఇంత పెద్ద ఎత్తున హుండీలో మనం డబ్బులు వేస్తే ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోతుంది? ఆ డబ్బులు అన్నీ కూడా హిందూ మతాన్ని నమ్మి గుడులకు పోయేటువంటి భక్తులకు సౌకర్యాలకు కావాలనా లేదా? ఎందుకు డబ్బులు ఇచ్చి మనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పోవాలా దర్శనానికి? అదేవిధంగా శబరిమలలో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్నాయి. అక్కడ నిరుద్యోగులను బయటికి వేస్తా ఉన్నాయి. సంవత్సరం పొడవు అక్కడ రవాణా కానీ, మిగతా విషయాల్లో హోటళ్ళు కానీ పెద్ద ఎత్తున అందరికీ ఉపాధి కల్పిస్తున్న శబరిమల యాత్రలో ఈరోజు ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్నారు భక్తులు అక్కడ. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడడం, ఇంకా మోడీ బీజేపీ 10 సంవత్సరాలైనా ఈ రోజు వరకు గుళ్లను ఎందుకు ఇంకా ప్రభుత్వం గుప్పిట్లో పెట్టింది? యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ లేదు, పాపులేషన్ కంట్రోల్ బిల్ లేదు. అదేవిధంగా గుళ్ళు కూడా ఇంకా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఎందుకు? 10 సంవత్సరాలు మీరు ఏం చేశారు? ఎలక్ట్రల్ బాండ్ బిల్లు తెస్తారు, మిగతా అన్ని బిల్స్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లు కూడా మీరు సవరణలు చేస్తారు. కానీ హిందూ గుళ్ళను మటుకు మీరు ఇంకా గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం. ఎంత ధనం వస్తూ ఉంది, ఆ ధనం అంతా ఎక్కడికి పోతుంది? హిందువుల ప్రయోజనాల కోసం ఏమైనా వాడుతున్నారా? ఎన్ని గుళ్ళు కట్టారు చెప్పండి? ఒక్క రామ జన్మ భూమి అని చెప్పి మీరు ఒక్క రామ మందిరం అయోధ్యలో, మళ్ళీ అక్కడ మస్జిద్ కూడా వస్తుంది. ఒక్క రామ మందిరం మీరు ప్రపంచమంతా చూస్తున్నారు. నేను హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నాను, ఇక్కడ నుంచే షో చేస్తా ఉన్నాను. ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఎన్ని మస్జిదులు వచ్చినాయి? మా మామ ఇల్లు కూడా దాన్ని మస్జిద్గా మార్చారు. ఇళ్ళ మధ్యలో మస్జిదులు, చర్చిలు ఎన్ని వచ్చినాయి? ఎన్ని గుళ్ళు వచ్చినాయి? మహానుభావ మోడీ గారు, ఆర్ఎస్ఎస్ గారు, మీరు అందరిని అడుగుతున్నా, హిందూ సంబంధిత సంఘాలు ఎన్ని గుళ్ళు వచ్చినాయి చెప్పండి? ఎన్ని గుళ్ళు తిరుపతి దేవస్థానం డబ్బులతో కట్టగలిగినాం? శబరిమల హుండీ కలెక్షన్స్తో ఎన్ని కట్టగలిగినాం? భద్రాద్రి రాముడివి, ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్ని ఆ గుళ్ళు మనం కొత్త గుళ్ళు కట్టగలిగినాం? పాత గుళ్ళను
బాగు చేయగలిగినాం. అదేవిధంగా భక్తులకు ఎటువంటి సౌకర్యాలు మనం ఇచ్చినాం. ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుంది? విద్యనిచ్చారా హిందువులకు? వైద్యాన్ని ఏమైనా కల్పించారా? హిందూ గుళ్ళల్లో వచ్చినటువంటి డబ్బులు ఎక్కడికి పోయినాయి? దాని మాన్యం అంటాం. ఎండోమెంట్ యాక్ట్ ప్రకారం దానికి కలిగిన సంబంధిత గల ఆస్తులు ఎక్కడికి పోయినాయి? చర్చ వద్దా? ఎంతకాలం ఇంకా బానిసలుగా? ఈ విధంగా రాజ్యాంగాన్ని అవహేళన చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఒకరేమో మైనారిటీస్ అంటారు, అల్పసంఖ్యాకులు అంటారు, ఇంకోరేమో మెజారిటీ హిందువులని ఒక సైడు, ఈ విధంగా రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తున్నందుకు ఈరోజు ప్రతి హిందువు కూడా చింతిస్తున్నాడు. మేము పోతే ఎక్కడికి పోవాలా? ముస్లింలు పాకిస్తాన్ ఇండియా ఎందుకైందో తెలుసు కదా. అక్కడ ఇస్లాం, పాకిస్తాన్లో, బంగ్లాదేశ్లో ఇస్లాం ఉన్నది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇస్లాం, మరి క్రిస్టియానిటీ ప్రపంచ దేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున, యూరోప్, అమెరికాలు అక్కడంతా ఉన్నది. మరి భారతీయులు, హిందువులు ఎక్కడికి పోవాలి? ఎంతకాలం ఈ వివక్ష? ఇన్ని డబ్బులు ఎక్కడికి పోతున్నాయి హిందువులు? అంటే 3 రకాల ట్యాక్సులు హిందువులు కడతా ఉన్నారు. ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్, జిఎస్టీ, మళ్ళీ టెంపుల్ ట్యాక్స్. టెంపుల్లో డబ్బులు వేస్తే హుండీలు ఎక్కడికి పోతున్నాయి? అదేవిధంగా మనం డబ్బులు ఇచ్చి పూజలు చేయించుకోవాలి, డబ్బులు ఇచ్చి దర్శనాలు చేయించుకోవాలి. మరి అదే మస్జిద్లో జరుగుతుందా? అదే చర్చిలో జరుగుతుందా? మరి వారికి ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇచ్చి ప్రతి సంవత్సరం దేశవ్యాప్తంగా చర్చిల్లో, మసీదులకు డబ్బులు ఇచ్చినప్పుడు హిందూ గుళ్లకు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు? హిందూ గుళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బు హుండీల ద్వారా కానీ, దర్శనాల ద్వారా కానీ, మళ్ళీ అక్కడ కూడా ట్యాక్సులు, జిఎస్టీ, మనం టీటీడీ తీసుకుంటే ట్యాక్సులు కూడా అక్కడ పే చేస్తా ఉన్నాం. ఈ డబ్బు ఎక్కడికి పోతుంది? కేవలం హిందువుకు 3 రకాల ట్యాక్సులు ఎట్లా? क्यों हमारे हिंदू भाई बहनों को 3 तरह की टैक्स देनी पड़ती है? एक तो है डायरेक्ट जो है इनकम टैक्स, दूसरी जीएसटी, और तीसरी हम जब देवल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वहां पर भी पूजा के लिए हमको देना पड़ता है, स्पेशल दर्शन के लिए देना पड़ता है, प्रसाद के लिए भी देना पड़ता है। ये पैसे सब कहाँ जा रहे हैं? 3 तरह की टैक्स हिंदू बन रहा है। क्या इसी तरह मस्जिद में और चर्च में हो रहा है क्या? Is it happening in the churches and masjids? Hindus are paying 3 types of taxes. One is income tax, the other one is GST, and the other one is temple tax in the form of seva. For every seva you pay, for prasadam you pay, for darshanam you pay, for special darshanam you pay. And transport charges, again, they are totally different. When Muslims have their own bhavans in every state and their own Hajj terminal in every airport, how is that majority Hindus did not have even one? Why there is no concessional travel? If I want to go to Shabarimala, I'm in Ayappa Diksha after 41 days. If I am flying, come Mr. Modi, where is your Udan? Mr. Amit Shah, BJP, RSS, why you are not questioning what is happening in Shabarimala? Devotees are suffering. You want only Ram Ayodhya? Fine, we don't mind, but you understand, Ram Mandir is there in every nook and corner of the village, because Ram Maryada Purush is taken as the beloved son, how he treated his parents, and also as a ruler. So he's a symbol of a ruler and a devoted son. What is that you are doing? The the trust in Ayodhya, they are saying old age people, Advani, Murli Manohar Joshi, who fought for Ram Temple, you don't come. See the north and western type of Indian leadership, because they want glory to be given to only Modi and Amit Shah. What is this? Is this the Hindu Maryada? We respect elders. That is what Ram stood for. You are insulting Ram. And again, you have seen that Adipurish. Mr. Modi, what happened to the censor board? Why you could not ban that film and prosecute those fellows who have made a mockery of our Ramayana? किस तरह आदिपुरुष सिनेमा को मजाक उड़ाया मोदी सरकार, कुछ नहीं कहा। और देखिए आज अद्वानी जी को और मुरली मनोहर जी को यह कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए, आप मत आना। लेकिन मर्यादा राम किस तरह था? वो अपने माता पिता के बात पर वनवास गया और एक अच्छे रूलर के तरह शासन चलाया। जो शासन चलाया उसका प्रतीक है। इसीलिए हर गांव में राम का मंदिर है और साथ में हनुमान का भी। तो अब ऐसे है, जब खाली एक अयोध्या को देखिए, आप खाली एक अयोध्या को दिखाए, लेकिन मैं ओल्ड सिटी में रहता हूं, 10 साल में कितने मस्जिद चर्चेस आए भैया? क्या है ये? एक बता रहे, लेकिन हर जगह आप आइए ओल्ड सिटी हैदराबाद, क्यों नहीं आते मिस्टर मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी भी ओल्ड सिटी क्यों नहीं आते? अन्य दल कम्युनिस्ट हो या दूसरे दल बीआरएस का हो, तो मुख्यमंत्री आप उसको उठा के फेंक ही दिए लोग। कभी भी ओल्ड सिटी नहीं आए हैदराबाद, पुराने शहर।
क्या आप इसको गाजा बना दिया? क्या है यहाँ के जो हिंदू भाई बहन किस तरह మైనారిటీ మే ఆ గए? ఏ విధంగా హిందువులు ఈరోజు ఓల్డ్ సిటీ నుంచి చేస్తా ఉన్నాను. మెజారిటీ హిందువులు ఈరోజు మైనారిటీలు ఎక్కడైనా ఎక్కడి నుంచి డబ్బు వస్తుంది? వీళ్ళంతా ఒకటే మతం వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి కొంటా ఉన్నారు? కేవలం రాజకీయ నీతి కదా. ఏఐఎంఐఎం అక్కడ ముస్లిం ఓట్లు ఇది చేయడానికి పోయి ఇక్కడ బెనామీ పేర్ల మీద ఇంత పెద్ద ఆస్తులు చేసుకుంటున్నారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ మస్జిద్లు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ మామూలు చర్చిలు కూడా వచ్చినాయి. మాకేం కంప్లైంట్ లేవు, చాలా సంతోషం. కానీ హిందువులకు ఎందుకు రాలేదు? హిందువులు ఎందుకు అమ్ముకొని పోతున్నారు? Why are Hindus selling their properties and running away from Hyderabad? I'm just giving you one example after development, and how you are allowing the minority worship places in between the houses, and how are you allowing conversion of houses into religious places? Is it not encouraging religious fundamentalism and destroying the spirit of constitution? Why temples could not be? I'll give you one temple, Maisamma Mahalakshmi temple, officially declared by Housing Board, Andhra Pradesh Housing Board. They are not allowing it to be renovated. South Zone Commissioner's Office, GHMC, Greater Hyderabad Municipal Commission, South Zone Office. And you go to that office, you see all religious structures onto the road. So many violations. Because AIMIM is controlling All India Majlis Ittihadul Musliman Party. No one speaks. Majority Hindus silently suffer in our own country, in our own backyard. Is this the rule? Is this the way Ram wanted to rule? This is against the spirit of constitution and Ramayana and Ramanism. How northern and western India leadership trying to belittle our own Yadagiri Gutta that has been renamed, unfortunately, Tirumala Tirupati Devasthana, Shabarimala. In 2 months, 1 crore devotees visit with absolute diksha that helps to revive the spirit of your mind as well as your body, physiological functions of the body. Such a great diksha is ignored by Amit Shah. The other day he was in Hyderabad. Devotees, Shabarimala devotees are suffering, and the airlines have increased the fare so much, and your Vande Bharat and all, there is no Vande Bharat to Shabarimala route. So much of discrimination, Mr. Amit Shah. You come here and do what? Why you have given permission to those Andhra to take away those small towns and all, which were part of Bhadrachalam, Bhadradi Rama? Because you have allowed Polavaram and Kaleshwaram illegally, you are inundating, flooding भद्रादी रामचंद्र भगवान. हियर यहाँ तो भद्रादी रामचंद्रन को आप खत्म करने की करते हैं, आप परमिशन देके पोलवरम और कालेश्वरम, वहां जाके अयोध्या की राम बात. क्या ये भद्रादी राम नहीं है क्या? क्या बात करते हैं आप? कितने साल और इस तरह की వివక్ష, ఇంత వివక్ష ఎట్లా? భద్రాది రాముడిని పోలవరం కాళేశ్వరం అని చెప్పి పర్మిషన్లు ఇచ్చి దాన్ని ముంపు గురి చేసి అక్కడ పోయి మీరు అయోధ్యలో రామ్ అంటున్నారు. మరి ఇక్కడ భద్రాది రాముడి పరిస్థితి ఏంది? ఇక్కడ వేరే గుళ్ళు ఎన్ని కట్టినారు? సో అందు గురించి ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు షో యూ సో వైటల్ ఎవిడెన్స్, కొన్ని రాజ్యాంగ పరంగా హక్కుల పరంగా మీకు చూపిస్తా ఉన్నాను. కేసులు కూడా వేశారు. ఇంతవరకు సుప్రీంకోర్టు దానిపై తీర్పులు చెప్పలేదని నేను అనుకుంటున్నాను. నేను అడిగాను అడ్వకేట్, ఇంతవరకు రాలేదు. మరి సో ఈ వివక్ష పోవాలా? అందరికీ ఒకే విధమైనటువంటి చట్టం, హక్కులు ఉండాలా? నమ్మకం కూడా ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళది. అందరి నమ్మకాలను గౌరవించాలి. ఇక్కడ ఇఫ్తార్ పార్టీలు అంటారు, నెత్తి మీద టోపీలు పెట్టుకుంటారు. మరి అదే ముస్లిమ్స్ ప్రసాదం తీసుకుంటారా? బొట్టు పెట్టుకుంటారా? హిందువులది మన క్రిస్టియన్ సోదరులు బొట్టు పెట్టుకొని ప్రసాదం తీసుకుంటారా? ఇది ఎక్కడి వివక్ష అండి? ఎంతకాలం ఇది? అందు గురించే హౌ లాంగ్ దిస్ will Muslim brother and this thing, they will go for our prasadam and this thing. We take our leaders wear everything for iftar and all. And again, come Ramadan, special timings, and they are allowing prayers. But why not during our Diksha? Ayappa Diksha, why are you not allowing? The same in the colleges, schools, and government offices. Is this not discrimination? Is this not appeasement politics? For how long? And in old city, they have Friday, they leave the colleges early. Are we staying in an Islam governed country? I'm asking straight away. Because why am I saying is, if you are promoting this, the other side of coin, Hinduism will become more and more and more prominent and more fundamental to the existence of this country. You are behaving like a shekuni for all those minorities. That is why I'm requesting even minorities, whether it is Muslim or Christian or otherwise, try to understand how we are being divided and why there is no population control bill. You think we can't go for 4 marriages, 5 marriages, and we have 20, 30 children? You think that our religion will not permit? But why we are not doing that?
because small family is a better family. 2 plus 2, this was publicized, but why it was not publicized among minorities? This discrimination, that is why uniform civil code, still Modi government is sitting on that. మోదీ ప్రభుత్వం అందరికీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఒకటే రకమైన చట్టం పెళ్లిలో కానీ మిగతా ఆస్తులు కానీ దానిపై కూర్చొని ఉంది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లు తెస్తుంది, ఎలక్ట్రల్ బాండ్ బిల్లు తెస్తుంది, కానీ ఇవి మటుకు తేదు. ऐसे जो बिल जो जरूरत है हमारे मुल्क के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो शादी में हो या जो हमारी एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज हो उसमें एक ही तरह की क्यों नहीं है इतने साल, उनको सबको बिठाइए, चर्चा कीजिए, सभी के सम्मति के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सक रहे हम? అందరిని కూర్చోబెట్టి ఎందుకు మాట్లాడి ముందుకు పోలేకపోతున్నాం? వై వి ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ communities together and pass such wonderful, when you have a common criminal code, how is that we don't have a common civil code? This is where, what was the percentage of population during partition? I'm directly asking in Muslim population during partition in India, what is the minorities population in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan? Their minorities means Hindus, Jains, Sikhs and others in Pakistan. What is the percentage of population during 1947 and today of Hindus, Jains, Sikhs in Pakistan, Afghanistan and Bangladesh? And what is the percentage of population of Muslims in India after 1947? What is this? Where should we go? That is the reason why they are becoming more fundamental now. All the majority Hindus, unfortunately, because you have sown a seed of appeasement, and unfortunately it has been encashed by Modi BJP government doing nothing, so much of unemployment. Neither they have released temples from government clutches, nor they have provided any facilities. Shabarimala is suffering. Modi and Amit Shah comes, he keeps quiet. They don't even bother. They are also indulging in electoral politics. Very sad state of affairs for Hindus. That is the reason why when Congress UPA, when they said for appeasement politics, that is when BJP came to power. Now BJP last 10 years did not do anything better, and it has become more worse. Hyderabad Old City is the biggest example. In 10 years, who were my neighbors? Now, where did they go? Now, who are my new neighbors? From where are they getting money? 10 rupees value, they are buying it for 80 rupees. From where are they getting money? Income tax sleeps. Enforcement director doesn't talk. From where are they getting money? So that is everyone's this thing. That is why this show is more important. I'm going to show you the important aspects to enlighten you as to how the discrimination has been happening in India when it comes to the religion. See, here, money given to temples for repair, money collected from temples. This is 72 crore. I'm giving you an example. There are much higher Shabarimala collection you take per day, Tirupati Tirumala Devasthanam, likewise all the temples across India if you take, what is the collection? This collection is a donation by the devotees, Hindu devotees. Just giving you an example. Money collected from temples, 72 crores. And how much money given to temples for repair? Only 10 crores. Where is this 62 crores going? 72 కోట్లు నేను ఉదాహరణకు చెప్తా ఉన్నాను. ఒక గుడి నుంచి మనం హిందువులు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత కానుకల రూపంలో సమర్పించుకున్న 72 కోట్లలో కేవలం 10 కోట్లు మటుకే మళ్ళీ గుడుల విషయంలో దాన్ని బాగు చేయడానికి వస్తున్నాయి. మిగతా 62 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడికి పోయినాయి? 72 करोड़ हम जब मांग में हम जाके देवल में देते हैं हुंडी में, उसमें केवल 10 करोड़ जो है फिर मंदिर को, इससे कुछ हुआ मंदिर को उसको बनाने के लिए केवल 10 करोड़ बाहर आ रहा है. 62 करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? इसी तरह जब आप कंपेयर करेंगे हमारे मद्रासास और चर्चेस में, मॉस्क्स और चर्चेस में, हम कहते हैं मनी, देखिए मनी कलेक्टेड फ्रॉम मद्रासास एंड चर्चेस, हम जो कहते हैं मस्जिद और चर्च से कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 0 करोड़, 0 पैसा. वहां पर कोई भक्त जो है वहां जाके जो प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में हो या चर्च में हो, वहां कोई भी एक दान में पैसा नहीं जाता है. दिखाई जो हुंडी हम कहते हैं, जिस तरह दर्शन के लिए, सेवा के लिए हम देते हैं, उसी तरह की मैं बात कर रहा हूं. अगर गलत हो तो मेरे को आप करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मेरे शो में आ सकते हैं. मेरा नंबर है 9440465339.
जब वहां पर सेवा के लिए हो या किस तरह कोई पैसा नहीं जाता है, लेकिन उनको मनी गिवन टू चर्चेस एंड मॉस्क 60 करोड़ रुपए उनको सरकार ने दे रही है। तो ये व्यत्यास नहीं है क्या? ये विवक्षा नहीं है क्या? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेशन? फ्रॉम money collected from madrasas and churches, it is 0 crores. There are no offerings like what is being done in the temples, seva, darshan, prasadam. But what is that? They are going to get 60 crores money given to churches and mosques. The government is giving 60 crores, whereas we are paying 72 crores. We are getting only 10 crores. The next 62 crores is going to madras and churches where they donate 0. But the collection is this not discrimination? ఇది వివక్ష కాదా? ఇక్కడ 72 కోట్లు, అక్కడ మనకు 10, ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వరు కానీ 60 కోట్లు. ఎంతకాలం? ఇది తప్పా కదా? మోడీ, అమిత్ షా, బీజేపీ గవర్నమెంట్, ఆర్ఎస్ఎస్ మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? 10 సంవత్సరాలు, 10 years, what is that you have been doing? 10 साल हो गए, आप क्या कर रहे हैं आप? Now I'm coming to the core aspects. This same another also they have sent. Free Hindu temples campaign is going on now. Modi and Amit Shah, you have to answer. You are showing one Ram temple, but how many mosques and how many churches have been built across India? Come on, you name them. How many temples have been built by the, and that too by the donations of the devotees? Whereas you are allowing them to construct. From where is that money coming to construct? ఎందుకు ఈ వ్యత్యాసం? ఎందుకు ఈ ఉదాసీన వైఖరి? చర్చిలు క్రిస్టియన్లకు చెందిన ఆస్తి. చర్చెస్ దే బిలాంగ్ టు క్రిస్టియన్స్. మసీదులు ముస్లిమ్స్ కు చెందిన ఆస్తి. మాస్క్స్ బిలాంగ్ టు ముస్లిమ్స్. హిందూ దేవాలయాలు మాత్రం ప్రభుత్వాలకు చెందిన ఆస్తి. హౌ కమ్ టెంపుల్స్ ఆర్ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी? इदेमी चोद्यम. देखिए, जब चर्च जो है हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों का है, उसी तरह मस्जिद जो है हमारे मुसलमान भाई बहनों का है, लेकिन मंदिर जो है सरकार के कैसे हो सकता? और कितने साल हम देखना चाहिए इस तरह की विवक्षा? That is why I'm trying to show you. There is a case filed in the Supreme Court of India. This is the case number DY 1649 16491 of 2021. And this is in the matter in between Ashwini Kumar Upadhyay petitioner versus Union of India and others. Same case. They filed the same case on this. This also I have shown you. Who is the owner of the temples? A 2-judge bench of the Supreme Court. Who is the owner? A 2-judge bench of the Supreme Court has ruled that the presiding deity of a temple is the owner of the land attached to the temple, while priests are only required to perform rituals and maintain properties of the deity. See, I'm just trying to. Then what is the Article 25 to 28 right to religion? Articles 25 to 28 confer rights relating to freedom of religion not only to citizens but also on all persons in India. The provisions taken together is a guarantee of religious freedoms not only to individuals but also to religious groups. Are we practicing this? ఇది మనం చేస్తున్నామా? ఆర్టికల్ 25 నుంచి 28 వరకు అందరికి కూడా సమాన హక్కు, వారి నమ్మిన దైవాన్ని ప్రార్థించడానికి, పూజించడానికి. Is it not violation or discrimination of the Constitution? Are temples public property? Hindu temple property is private property, but the deity of Hindu temple is considered a juristic person and hence subject to the laws of the land in terms of tax, ownership of property, etc. A church or mosque, on the other hand, are public places of congregation and is not a juristic entity. What is this? What is this? This is discrimination at the highest level. Just quoting, what is the Article 27 case law? No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. Only for Hindus they apply? Just quoting relevant. What is Article 25 in Indian? Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.
Article 25 guarantees the freedom of conscience, the freedom to profess, practice, and propagate religion to all citizens. The above mentioned freedoms are subject to public order, health, and morality. But how is that you are applying this only to Hindu religion? Why the other religions are not brought under this? When you try to go and pray, there is a problem. But when they go and pray on the roads, no problem. Offices, special timings. In old city, once they become majority, special timings. What is this? ఎంతకాలం వాళ్ళు మెజారిటీ రాగానే వాళ్ళకి అనుగుణంగా మారుతాయి. ఇదే రాజ్యాంగం చెప్పింది. The States Religious and Charitable Endowments Act. After independence, temples were brought under the administration of state governments with the formation of the States Religious and Charitable Endowments Act. See, even after the independence, they have brought under the States Religious and Charitable Endowments Act. Mr. Modi and Amit Shah, what are you doing? You want to pass electoral bond bills. You want to make amendments to Election Commission of India. But what about the majority Hindus, whom you say represent? Are temples under government control? With the revisions, TN Hindu Religious and Charitable Endowments Act was passed in 1959, through which the state government still controls temple administration. क्या कहते हो मोदी जी, अमित शाह जी और RSS? Why are you keeping quiet? When you don't speak on these, then what? Then I say, Deepam, Dhupam, Naivedyam. The significance also I'm trying to say, the Hindus' religion significance. What we do with our old civilization methods of prayer. How good is that for your health and environment? See, what is the significance of using? I'm trying to enlarge it. Yeah. What is the significance of using incense and substances that produce smoke in? Yeah, it's the same. The practice of puja is not aimed at pleasing the gods as it commonly is. In fact, the first step in the Hindu tradition towards training the mind to center, as nothing can be achieved unless the mind is focused. Puja is an everyday ritual which symbolically guides one through this process. Mind is constantly distracted by thoughts, and these thoughts are a supply of the 5 senses of information. So it aims at withdrawing these senses to silence the mind. This is how we say tolerance. The greatest aspect of Hindu religion is the tolerance. How will you get this? By silencing your 5 senses through this prayer. You light lamp, sense of sight, that is the sight which you burn incense sticks and offer fine smelling flowers, sense of smell. These days they're adding chemicals, but be careful. You have those organic type of these things which doesn't contain any chemical or anything. And ring bell, sense of sound. So all the senses, 5 senses. Tirtha, water, liquid or prasad offering of which is given to eat or sip, sense of taste. And arati, taking the arati, feeling the heat of flame, sense of touch. These are the 5 senses with which the Hindu daily they pray. That is the beauty. When you light a lamp, deepam, the sense of sight. Burn incense, offer of wine smelling, that smell. Ring bells, sense of Tirtha, sense of taste. Arati, sense of touch. And breaking a coconut symbolizes, once you crack the hard outer nut called the ego, that means when you break the coconut, you are trying to that hard ego we call. We related that to ego. One finds the useful nourishment which lies within. Now you see, once you break the coconut, what is there in that? That beautiful coconut water, which every individual takes irrespective of the religion. Electrolyte imbalances, we say. Such beautiful nourishment. So when you break your ego, called coconut, that ego, once it goes away from you, you will become pristine, pure, and the best human being in the world. This is what our religion teaches.
the faculties of man's external understanding which take him outward. I don't want to go beyond. And you also have, when you try to burn the camphor, it cleanses the environment. It cleanses the environment also. So that is the beauty of camphor and all sorts of things. Yeah. Here I'm trying to show you. Camphor fumes purify the environment. The arati which becomes the sense of touch, but at the same time, it has got another wonderful benefit. And even in cholera cases, camphor is widely used. So this religion, Hindu religion, has the best of usages which are very close to the environment. They kill the bacteria, camphor. They purify the environment. They kill the bacteria, viruses, and other microbes. Camphor or karpuram is a part of every aarti, puja, housewarming, or agnihotra. As Ayyappas, we say, take harati, burn camphor. Why? Now you have understood. The flame of camphor is Lord Shiva's flame of consciousness. It burns without residue. The camphor, when you light, no residue, nothing remains. It totally burns. The flame of camphor is Lord Shiva's flame of consciousness. It burns without residue. Camphor crystals, karpuram, and matchbox are used for lighting the cow dung cakes in Agnihotra. We have cow dung cakes. Hey, those Agnihotra, those big pujas which they do, basing on their own jataka, this thing. You burn these cow dung cakes with the camphor as well with the matchsticks. So that is the beauty of this. Camphor is made in 6,000-year-old Ayurveda by distilling the bark and wood of the camphor tree. The mighty evergreen camphor, Cinnamomum camphora tree. White camphor is a crystalline substance using the formulation C10H160, which is a fantastic antioxidant. We are giving you science, this is logic, and this is the truth of this great Hindu religion. As for Ayurveda, karpuram can control genotoxicity, which affect in the genetic level. See the beauty of this religion. The puja with which we daily perform puja, its stimulating action affects secretion and excretion. It decreases the harshness of nervous disorders as well as convulsions, epileptic attacks, nervousness, as well as chronic anxiety. No wonder Hindus feel good after a puja. There is amazing improvement in attention, ability to concentrate, hand-eye coordination, and short-term memory before an exam. That is why we perform puja. ఈ పూజలు ఎందుకు చేస్తాం? నిత్యం దీపం, ధూపం, నైవేద్యం ఎందుకంటాం? కర్పూరముతో ఇన్ని విధాల మనకు పర్యావరణానికే కాదు, ఆరోగ్యానికి ఇన్ని విధాల లాభాలు. అదేవిధంగా మనం ఆ పూజా విధానంలో కూడా మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉంటామో, దీపం, ధూపంని వెలిగించడం, తర్వాత కొబ్బరికాయని కొట్టడం ద్వారా మన మహాన్ని దాన్ని తీసేసి దాంట్లో ఉండే కొబ్బరికాయ లోపల ఉండేటువంటి నీళ్లు, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి కొబ్బరి ప్రతి నిత్యం అన్ని దానిలో మనం వాడతాం. పౌష్టిక ఆహారం, మనకు ఇబ్బందులున్నా ఏదున్నా మనం అదే కొబ్బరి నీళ్ళను వాడతాం. అంత గొప్ప సంస్కృతి ప్రతి దాంట్లో మన పూజలో విధానంలో ఉంది. అదే గొప్ప సంస్కృతి. అదేవిధంగా ఈ పూజల ద్వారా కూడా మనకు ఉన్నటువంటి 5 గుణాలను కూడా మనం దాన్ని వాసన కావచ్చు, మీరు ఆహారం తీసుకుంటే మీరు చెప్తారు కదా, ఈ కళ్ళ చూపుతో కావచ్చు, చూడడం కావచ్చు, ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంది, ఇది బాగుందా బాగలేదా అంటాం, వాసన వస్తుందా లేదా, ఏ విధంగా ముడితే ఇది కాలుతుందా లేదా, ఇటువంటి అన్ని గుణాలను కూడా ఈ పూజల ద్వారా, ఆ భక్తి శ్రద్ధల పూజల ద్వారా మనం దాన్ని మన గుప్పిట్లో పెట్టుకోవడం ద్వారా మనం ఒక సాత్విక చింతన, ఆ ఆలోచనతో ఒక మంచి మానవును లాగా మనం బయటకు వస్తాం. అదే ఈ హిందూ సాంప్రదాయం, హిందూయిజం గొప్పతనం. అటువంటి గొప్ప సంస్కృతి మన పూజా విధానంలో, మన జీవన శైలిలో ఉంది కాబట్టి మనం అన్య మతాలు ఏదైనా కూడా వారిని స్వీకరిస్తాం, వారిని ఆహ్వానిస్తాం. కానీ మన గుర్తింపే ప్రశ్నార్థకమైనప్పుడు ఇటువంటి షోలు మేము చేయక తప్పడం లేదు. Such a wonderful religion is tolerance. But we are making this show
when our identity becomes a big crisis and all political parties just use this for their own political gains, in turn just ignoring and forgetting our basic rights as provided in the constitution. Still being a majority, we still follow the constitution. That is the tolerance we have. ఇంత మనం బహుముఖంగా మనం పెద్ద ఎత్తున హిందువులు ఈ భారతదేశంలో ఉన్న అన్య మతాలను అదేవిధంగా గౌరవిస్తూ ఉంటాం. ఆ రాజ్యాంగాన్నే మనం అవలంబిస్తూ ఉంటాం. అదే మన గొప్ప సంస్కృతి మనకు నేర్పేది. అందరిని కలుపుకోవడం ముందుకు పోతామంటామే, ఆ సహన శక్తి మనలో ఉంది. ऐसा सहन शक्ति हमारे हिंदू में है और हमारा पूजा विधान जो है, जो भी है, उसके द्वारा हम संपूर्ण सम्मति से अन्य मत के लोगों को भी उसी तरह हम स्वीकृत करते हैं. लेकिन जब हमारा हिंदुइज्म और हम हिंदू बनने का ही जब प्रश्न उठता है, तब हम इस तरह के शोज बनाना जरूरी होता है. इसीलिए हम आज ये शो बनाया कि अब राजनीतिक दल आंख खोले कान खोल के सुनी. हिंदू की पुकार वो संविधान के दौर पर जिस तरह विवक्ष हुआ, अगर आपने मंदिर नहीं हटाए सरकार के कब्जे से और हम जो भी देते हैं हमारी हुंडी के द्वारा, ये सब देवल के लिए उपयोग होना चाहिए, हिंदू भाई बहनों के लिए उपयोग होना चाहिए. जब विपत्ति के जो समय में हर किसी को हम इसको उपयोग कर सकते हैं. ఇప్పుడైనా రాజకీయ పార్టీలు కళ్ళు తెరవకపోతే హిందువులు పెద్ద ఎత్తున కోపగ్రుతులు అవుతారు. ఈ ప్రభుత్వం కబ్జాల నుంచి, ప్రభుత్వం ఆధీనంలో నుంచి గుళ్ళను తీయండి. గుళ్ళలో వచ్చే హిందువుల డబ్బులన్నీ కూడా హిందువులకే ఖర్చు పెట్టాలా, గుళ్ళను బాగు చేయాలా, కొత్త గుళ్ళు రావాలా, విద్య వైద్యానికి మిగతా అక్కడ పనిచేసేటువంటి సిబ్బంది బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, మిగతా సిబ్బందికి వారు ఆ గుళ్ళను బాగు చేసే విధంగా, అదేవిధంగా ప్రభుత్వమే మిగతా చర్చిలకు మస్జిద్లకు ఏ విధంగా అయితే డబ్బులు ఇచ్చి వారిని ఇచ్చేస్తా ఉందో, హిందూ మందిరాలకు కూడా వాళ్ళే డబ్బులు ఇవ్వాలా. మేమిచ్చే డబ్బులు కేవలం మా వరకే అది ఉండాలా. ఎటువంటి విపత్తుపైన పరిస్థితుల్లో ఆ డబ్బును మిగతా వారికి వాడవచ్చు. దే కెన్ యూస్ దిస్ మనీ ఫర్ ఇన్ డిజాస్టర్స్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. బట్ వీ డిమాండ్ దట్ ఆల్ దీస్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అండ్ ది not to interfere with Hindu temples anymore. Release Hindu temples from the government's hold, and all those funds should be spent for Hindu traditions and improving the facilities for the devotees in the Hindu temples. Come whatever may, rest can be used for Hindu community, whether it is education or otherwise. And Gita as well as Bhagavad Gita as well as all Vedas should be taught in all the temples. Come whatever may, because every Hindu should become refined, because that increases. With that tolerance, we respect constitution and we accept all religions, saying India or Bharat is great. ఆ విధంగా మనం సహనశక్తి మనం పెంచుకోవడం ద్వారా మన డబ్బులు మన కోసమే, ప్రభుత్వ ఆధీనం నుంచి అన్ని గుళ్ళను తీసివేయాలా. లేని పక్షంలో హిందువులు తిరగబడతారు. ఆ రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు. ఈ రాజ్యాంగ వివక్ష పోవాలా. అదేవిధంగా మన గుళ్ళను మనమే కాపాడుకుందాం. అన్య మతాలకు, చర్చిలకు, మసీదులకు ఇచ్చేటట్టు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఇవ్వాలి తప్ప మన గుళ్ళంచు తీసుకొని వేరే దగ్గర ఖర్చు పెట్టడానికి వీలే లేదు అనే అంశాన్ని మళ్ళొకసారి హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని, హిందూ పూజలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని ఏ విధంగా మన పశ్చిమ ఉత్తర నాయకులు విధ్వంసం చేస్తూ ఉన్నారో, దక్షిణాది శబరిమలను, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కానీ, భద్రాది రాముణ్ణి కానీ మనకు దూరం చేసేటువంటి విధానాన్ని మనం ప్రతిఘటించకపోతే మన మనుగడకే ప్రశ్నార్థకం. హౌ దిస్ వెస్టర్న్ అండ్ నార్త్ ఇండియన్ లీడర్షిప్ is trying to destroy the spirit of basic Hinduism, and see how they are ignoring the difficulties of Shabarimala devotees, how they have made the darshan so costly of Tirumala, and how they are allowing flooding of Bhadradi Rama. This should be once for all. All Hindus in southern India should raise in one voice. Once for all, they should move away. And the demand is like Hajj terminal or Hajj buildings in every state, every district should have Hindu bhavans, and also a free travel we demand free travel for Shabarimala. While going to Shabarimala, we can connect through Tirupati, Tirumala, Bhadradi Rama, like that you can plan. We should also have such type of
concessional travel to visit our choicest temples. Not Modi and Amit Shah favoring Ayodhya Rama. Let that be there. Whenever we go to north, we visit. No problem. But allow us to visit our own Shabarimala, our own Tirumala Tirupati Devasthana with all concessional rates and with having Hindu bhavans everywhere across all districts, because we are giving so much of donation. Every Hindu is paying 3 taxes: income tax, GST, and temple tax. And for how long we should be discriminated? That is why this demand. Anyone can veto me, they can participate, and I'm ready to host them. And I'll just try to play one video. The beauty is, the biggest temple, ప్రపంచంలో అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం ఎక్కడుందో తెలుసా? ప్రపంచంలో అతిపెద్ద హిందూ దేవాలయం, యు నో వేర్ ఇట్ ఇస్? భారతదేశంలో కాదు. ఎక్కడుంది ఇది? మహావిష్ణు కొలువై ఉన్నాడు కంబోడియాలో. ది బిగ్గెస్ట్ హిందూ టెంపుల్ ఆఫ్ మహావిష్ణు ఈజ్ ఇన్ కంబోడియా. Why such type of temples are not being built in India, Mr. Modi and Amit Shah? Where is that money going? Temple money, where is it going? That is the biggest thing. That is why people are questioning you now. And I'm just trying to show you Shabarimala, the importance of Shabarimala. Shabarimala, see. Shabarimala Alaya Vishishtata Vishishtata. ఇప్పుడున్న ఆలయాన్ని ఎవరు కట్టారు, ఎప్పుడు కట్టారు? This is there, already there in the such a old temple. Such a old temple, Shabarimala. Why you are not trying to see? సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 1819లో 70 మంది శబరిమల యాత్ర చేశారండి. 200 years back in 1819, 70 Shabarimala devotees, they have undertaken yatra. Why you are neglecting Mr. Modi and Amit Shah, RSS? You don't want to come to the rescue of devotees? They are contributing so much of money to Kerala and union government and all the states. ఎంత డబ్బు వస్తుంది శబరిమల గుడి నుంచి, ఎందుకు దాన్ని పట్టించుకోవడం లేదు? ఎన్ని ఇక్కట్లు పడుతున్నారు అక్కడ, తమాషానా? వాట్ ఇస్ దిస్? ఇస్ దిస్ ది వే యూ గవర్న్ ది కంట్రీ? డిస్క్రిమినేటింగ్ ది మెజారిటీ. అండ్ ఆల్సో trying to show Kashmir Pandits have not received justice from any government. See how Hindus have been suffering, Mr. Modi. What happened to that 2019 since? Why they could not even? In this interview with Bar and Bench, Justice Kaul states that though his own home was burned down during Kashmir Pandit exodus, his own experience did not affect the judgment he delivered in any way. See what is happening to the majority Hindus. They have been enslaved. No one comes to their rescue. I'm just giving you. This is the petition, which mosques are not controlled and governed by the government. Then why 4 lakh Hindu temples are, Mr. Modi and Amit Shah? For 10 years you are ruling. RSS, you are keeping quiet. Go Rakshak, where are you? Hindu, Bandhu Bhai, you want to eulogize only in Ayodhya Rama? Fine. But in the name of Ayodhya Rama, there another mosque is coming up in Ayodhya. And how many mosques and churches have come up across India, Mr. Modi and Amit Shah? RSSG. Come to Old City, I'll show you. Mosques are not controlled and governed by government. Then why 4 lakh Hindu temples are controlled and governed by the government? Why 4 lakh temples are still under government control while mosques aren't? A bill was recently filed by lawyer and BJP spokesperson Ashwini Upadhyay in the Apex Court demanding equal treatment of all religious institutions by the government. It requested the Apex Court to direct the center to form a common charter for religious and charitable institutions and uniform code for religious charitable endowments. The play further called for action against the unequal treatment of Hindu, Sikh, Jain and Buddhist worship places by the state governments. State governments own and control the management of temples and gurudwaras, control and operate their assets, take their money and even have major say in events like puja and other rituals. At the same time, mosques and churches in India are owned and operated by the respective religious organizations. The governments do not charge them. Instead, they provide them monetary support and other benefits as well. In 2002, from 2 lakh temples in Karnataka, the government collected rupees 72 crores but returned merely 10 crores for repair and maintenance. On the other hand, it granted rupees 50 crores for the madrasas and rupees 10 crores for the churches. And what is happening in Tamil Nadu and how the temples are being controlled and managed by the Stalin government, it is
already in the know-how of everyone. Notably, India still follows age-old laws which were made by Britishers. One such act is Hindu Religious and Charitable Endowment Act, which created in the 19th century to control and regulate Hindu temples. Even after independence, politicians concocted this anti-secular law to provincialize the administration of Hindu religious institutions. Under it, the state governments have taken over thousands of temples. This has, in effect, allowed loot of temple wealth and resources of temples by the state governments over decades. States not only collect taxes, manage assets, impose state control in temples, but they also often appoint non-Hindus or even anti-Hindu bureaucrats or for Hindu temples. What is happening, what you are witnessing in Kerala, how it is creating problems for lakhs of Shabarimala devotees is a big example why Kerala High Court or Supreme Court, when Modi government fails to come to the rescue of the sufferers there. This has led to deterioration of many ancient temples. A UNESCO report in 2017 cautioned that Tamil Nadu government, which manages around 30,000 temples, neither has the capacity nor qualified experts to carry out conservation massacre of ancient temples. Such is the architecture and such is the technology we had in yesteryears in constructing such temples. You are ruining, allowing destruction. Not only are these laws hurt religious sentiments of Hindus, Sikhs, Jains, and Buddhists, but they are also violate Article 14, 15, and 26 and go against the basic structure of the Constitution of India. Article 26 gives a natural right to all communities to manage their institutions. But Hindus, Jains, Sikhs, and Buddhists have been denied this privilege. We need to ask ourselves what kind of democracy we live in. More importantly, we must ask the government, why does it wear the secularism cloak when asking for votes and then discriminate between communities? Hindus, Jains, Buddhists, and Sikhs have similar rights to own, acquire, administer movable, immovable properties of their religious places like Muslims and Christians, and state cannot abridge it. Ashwini Upadhyay states in the bill. As the place states, it is thus necessary that Centre drafts a common charter for religious and charitable institutions and uniform civil code for religious charitable endowments to ensure that all religious institutions are treated equally and that they are regulated properly so that culture and history of this great land can be preserved. A play has been filed in Madras High Court challenging the Hindu Religious and Charitable Endowments Act 1959. The Councillor of Petition R. Giriraj said that there is no such act of any religion other than Hinduism, contending that the act is against the fundamental rights provided in the Constitution of India and mentioning several earlier judgments of the Supreme Court. He stated that the government should not be running the temple administration. Admitting the petition, the court has asked the state of Tamil Nadu to file a counter. This is how these religious endowment acts are based on the pre-independence statute imposed by the Britishers. Modi ji, Amit Shah ji, आप ये बोले कि पुराने कानून ने हम निकाल दिए, लेकिन इतनी बड़ी साजिश हमारे मंदिरों के साथ हो रही है अमित शाह जी, ये भी ब्रिटिश का कानून है या नहीं अमित शाह जी और मोदी जी, फिर इसके ऊपर निर्णय क्यों नहीं ले रहे? You have changed the criminal act stating that they were old British acts. Then what about this Endowment Act controlling temples by the government, Mr. Amit Shah and Modi? Is it not a archaic British act? ఇది పాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు చట్టం కాదా? మన గుళ్ళనన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉండడం, మీరు కొత్తగా నేరానికి సంబంధించినటువంటి బిల్స్ ఏవైతే మీరు సవరణలు చేశారో అవి పాతకాలం బ్రిటిష్ వాళ్ళేవని, మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున గుళ్ళు గోపురాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం చేతిలో, ఇది పాత బ్రిటిష్ చట్టం కాదా? మరి దీనిపై ఎందుకు తక్షణమే చర్యలు లేవు? 10 సంవత్సరాలే మీరు. And minority institutions are there for education and their welfare. But what about majority? What about majority? That's what the show is all about. And thanks for all the viewers. There were many other videos which I just wanted to play, but because of the time constraint, I am just not able to. But you can always visit. There are so many videos which concern with Deepam, Dupam, Naivedyam. You can do that. Anyone can participate in my show from anywhere. My mobile number is 9440465339. ఎవరైనా కూడా నా షోలో మీరు రావచ్చు. నేను చెప్పిన తప్పు అయితే దాన్ని కరెక్ట్ చేయొచ్చు, సరిదిద్దొచ్చు. నా మొబైల్ నంబర్ 9440653330. कोई भी अगर आप विरोध करना चाहते हैं मेरे शो पे आ सकते हैं. आप जहां भी है वहीं से कनेक्ट करेंगे, लेकिन वो संविधान के दौर पर होना चाहिए.
कानून के दौर पर, आधार के दौर पर, जिस तरह हम आज शो किए हैं। मेरा नंबर है 9440465339। कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और यही नंबर को मेरा गूगल पे और फोन पे भी है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। यू कैन कंट्रीब्यूट टू द सेम नंबर 9440465339. It has got both Google Pay and Phone Pay too. So very clearly, this Western North Indian dominated politicians' destruction of Southern Indian temples, devotees' rights is highly condemnable. Immediately act on Shabarimala sufferings. Immediately act, control Tirumala Tirupati Devasthanam, and at least they have brought in under CAG. Why should you charge a Hindu devotee to visit his own temple? And Hindu is paying 3 taxes: GST, income tax, and temple tax. And where is that money going? I'm demanding, where is that money going? 3 రకాల ట్యాక్సులు కడతా ఉన్నాం: జిఎస్టీ, ఐటీ, టెంపుల్ ట్యాక్స్. మందిరానికి పోతే, గుడికి పోతే గుడి ట్యాక్స్, గుడి పన్ను. ఆ డబ్బులు ఎక్కడికి పోతున్నాయి? तो हम 3 तरह के टैक्स जो पे कर रहे हैं, एक जीएसटी, आईटी और एक मंदिर का, कहाँ जा रहा है ये पैसे? और हम क्यों 3 टैक्स पे करना? ये विवक्षा नहीं है क्या? ये विवक्षाकार, इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेटरी? At the same time, we would demand temples to be out of the clutches of government. Government control should not be there on the temples. Similar lines of whether it's Hajj terminal or Hajj Yatra, similar benefits should be given to all Hindus. And don't dare to touch Hindus' donated amount of hundis. Come whatever may, you are not going to touch. That should be for the welfare and development of the Hindu community only. In case of any distressful conditions, disasters, fine. We are all one. But when churches are allowed, mosques are allowed to run educational institutions, to preach Bible and Quran, why not Vedas and Bhagavad Gitas in the temples, all the temples across India? Why we should not teach Bhagavad Gita and Vedas? And why we should be under the control of government? And where is my money going when the offerings? Where is that money going? This should be audited. And Modi and Amit Shah ji, this is archaic British law. When you could change the criminal procedures, IPC, CRPC codes, stating that they are British, how is that you are keeping quiet on such a big endowment act, which is also a British? So, raise my only submission or request or demand, whatever you say, raise above this petty politics. Don't discriminate amongst religions. Allow us the freedom. The majority are demanding that they should be allowed freedom to practice their religion, come whatever may. Thank you very much. Do support DRTSPR channel, Citizen DRTSPR channel, and Environment People DRTSPR channels. They are all in larger public interest only. Swami Sharanamaya.